Welcome for Army Recognition editorial team at Sofins 2019, the International Defense Exhibition for Special Forces and Special Operations, and especially dedicated for military equipment and technology to be used by Special Forces and Special Operations. It's also an opportunity for the Special Forces of the French Army to demonstrate their capacity to perform rescue and counter-terrorism operations. D'ailleurs aussi des capacités de commandement importantes, ça c'est très important. Un programme de pilotage à distance qui pourrait permettre à terme Ce léger celui-là qui est développé par Thales Australie. C'est ça, le Hawkeye est un blindé de 68 mm guidé laser, ce qui permet de réaliser des opérations de patrouille. Oui, c'est un genre de fardeau télécommandé capable de transporter jusqu'à une tonne de patrouille profonde. Et en fonction des besoins, peut transporter du carburant, du matériel privilégié, du terrain, aérotransportable, avec une capacité d'emploi jusqu'à 2 tonnes de 9 commandements. Il peut ainsi se poser sur l'eau, en redécoller, car il flotte. Ce qui est toujours utilisé quasiment avec des petits drones, ça devient indispensable pour voir en avant. Alors là ce que vous voyez arriver, c'est le véhicule Mastec avec une espèce de chenille et un mortier. C'est assez récent de la société Books qui est destiné à la reconnaissance Des patrouilles profondes et de reconnaissance spéciale. L'idée c'est d'avoir de la vitesse parce que par exemple dans les hélicoptères sociétés de reconnaissance, Celui-ci est capable d'emporter une charge Alors je suis Benoît de Saint-Cernin, je suis le président du Cercle de l'Arbalète, donc à ce titre-là l'organisateur du salon. Donc le Sofins, l'objectif c'est de réunir ici les innovations que l'on cherche tout au long de l'année et que l'on présente aux opérateurs des forces spéciales, des unités spéciales comme le GIGN et le RAID et leurs invités étrangers, puisque dans les deux catégories, forces spéciales et unités spéciales, ils ont invité leurs homologues étrangers.
depuis le départ, les forces spéciales ont une culture d'innovation. Et nous, on est d'une certaine manière la base arrière des forces spéciales pour ça. Et donc, les gens viennent chercher chez nous ces innovations parce qu'ils savent que si ça a plu aux forces spéciales, alors ça va plaire à d'autres personnes. Alors, pour vous donner les chiffres, en 2017, donc il y a 2 ans, nous avions un petit peu moins de 200 exposants. Cette année, en 2019, il y en a 256. Et on ne grandira pas. Il y a un nombre de places limité au Sofins, donc les places sont l'objet d'une sélection, tout le monde n'a pas de place au Sofins. Et en termes de visiteurs, c'est la même chose. Ce n'est pas un salon ouvert au public, c'est un salon ouvert à une certaine catégorie de personnes qui a raison d'être là, je dirais, besoin d'en connaître, comme on dit dans l'armée. Et donc en 2017, nous étions 2780, pour être très clair. Et là, cette année, nous avons plus de 4200 inscrits au Sofins. Quand je dis inscrits, c'est après sélection. En fait, l'idée d'être sur un camp des forces spéciales, c'est parce que la particularité du Sofins, ce que vous voyez sur les stands, vous pouvez aller l'essayer pour de vrai. Donc vous voyez un armement, vous pouvez aller tirer. Vous voyez un véhicule, vous pouvez aller l'essayer. Vous voyez un drone, vous pouvez aller l'essayer. C'est ça la valeur du Sofins par rapport à tous les autres salons, c'est que chez nous, vous faites des tests en conditions réelles. So our company is dedicated to manufacture vehicles that have a big capacity in terrain, whatever it is. Can be snow, can be marshlands, can be sand. We are working mainly on a Toyota Land Cruiser basis, which is a very reliable vehicle and very simple vehicle, easy to maintain. So Tecnam is also a French company. We are located in the south of France, and our specialty is to transform all-terrain vehicles for special use and especially in military field. We have at least 3 vehicles in service in the French Army. One is a vehicle for the rapid investigation vehicle for the special forces. The second one is a vehicle that is a less specialized vehicle, that is the regiment basis vehicle. We call it the Mastec T4. And we have a third vehicle that is called the Mastec Recamp. That is the vehicle that is behind me. This vehicle is to be used mainly in the theater sites where there can be conflicts, and mainly used in sandy terrain or rocky terrain, and also, why not, humid or marshlands. So the tracks are very useful in these conditions, and it gives to the vehicle more capability in different terrain. The tracks are standard tracks manufactured by a specialist, that is an American company, but we are doing the interface, and then we are also advising the way to use it in the right way. So you cannot use this kind of equipment without training. This kind of vehicle, of course, can be used by the Alpine troops that can have an interest for driving and doing operations in snowy areas. Good afternoon, my name is Guillaume Pengam. I'm in charge of the business development and export sales for this product that you can see behind me, which is an automated platform for light mortars and rocket launchers, light rocket launchers applications for special forces. Well, actually, this kind of platform is bringing to the special forces, on their demand, the capability to use any light mortars capability from 60 to 82 millimeter in order to give mobility on a light vehicle with the accuracy of a fire control system, using the sensors, radios and mortar pipes that they are actually using on a daily basis within their forces. Well, this mortar is not fully automated, only the platform which is doing the bearing and the elevation is, and it is connected to a fire control system and a sensor, as you can see on that part over there, which is a SOFI thermal imager from Thales as well. The computer which is inside the cabin that we will see at a later stage
is providing the ballistic calculation for the mortar and deals with automatically with the orientation and the elevation of the platform, ensuring that the gun is ready for usage in about 20 seconds, which is a huge increase in terms of efficiency. And you will be also able to fire for effect from the very first bomb and not using 3 to 7 bombs on average in order to calibrate your mortar right on your target. Which means that you are saving bombs, you gain time, you gain mobility, and you gain more accuracy. The crew in that configuration is reduced from on average 6 or 7 people to 4 only. And the frame range is actually depending on the mortar. This mortar that you see behind me is a 81mm mortar from Thales as well, and the average range is about between 5.5 and 6 kilometers. But it's still the natural characteristic of the mortar that defines the range. Actually, we provide no modification on the tube itself, which means that you take your regular mortar with the tripod and the base plate over there, and you can put it on the platform and you have all the advantages conferred by the system. But in case of any issue, you can switch back to the natural and traditional way to use the weapon by using the base plate and the tripod. My name is Reza Rosier. I am the CEO of Mostain. The main activity of Mostain is to manufacture products made of textiles or polymers. So we are basically a manufacturer of flexible structures, fuel bladders, for example, or helicopter landing mats made of textiles and polymers. The new product we are introducing at Sofins this year is a very new self-sealing solution for fuel tanks. So this is used, for example, for protecting external fuel tanks, such as, for example, here a jerry can you can see with a protection, or it can be a protection for the vehicle tanks, which are exposed to the impacts of ballistic aggression. The technology is a specific polymer. It's a foam covered with another protective polymer. The external polymer is to protect against abrasion, against UV or external aggressions, and the internal polymer reacts with the fuel when the bullet reaches the tank. So this reaction makes the impact sealed automatically by the product. It has been already tested, ready to be produced, and we are already delivering some to vehicle manufacturers.